reste à Cornell pour C'est quoi le plus grand choc? Tu as parlé d'un choc? Ben pour vrai, moi, je dirais que c'est juste la culture. Là. Tu arrives là-bas, tu peux pas parler français parce que tu te le fais dire. Là, c'est les Frenchies et tout ça. Moi, ça m'a fait de quoi en tant que Québécois parce que j'étais comme. Moi, j'étais Xavier Veilleux qui est Québécois, qui était dans mon équipe aussi. Puis c'était comme weird là, parce qu'on voulait se parler en français, mais il fallait se parler en anglais parce que les autres, ils n'aimaient pas ça. Fait que, non, mais je dirais que c'est le plus gros choc que j'ai eu quand j'étais là-bas. Le choix de Wisconsin, maintenant pour la saison prochaine, tu parles de culture. Les Badgers, c'est de la folie là-bas. Qu'est-ce qui t'a attiré à ce groupe-là? Ben justement le programme en tant que tel, je veux dire, 6 championnats nationaux. Moi, c'est juste la chance de. En fait, c'est juste le fait d'avoir une meilleure chance de gagner un championnat national au niveau collégial américain. Puis, tu sais, moi, tout le monde le sait, je veux dire, je suis un gagnant, puis j'ai vraiment ça perdre. Fait que ça a fait de quoi de se faire démonter contre Denver en première game. Donc, non, je suis vraiment excité de l'opportunité que j'ai d'aller au Wisconsin. As-tu eu une certaine promesse de temps de jeu? Parce que c'était quand même. Il y avait des gardiens de but dans le ouais, bien, c'est sûr. C'est sûr. T'as rien fait de mal. Ouais, non, ben c'est bon. En fait, je me demande qu'est-ce qui se passe. Tout le monde veut parler. Ouais, c'est ça. Non, ben, t'as un peu, c'est quoi la question? J'ai complètement oublié. Il y avait du monde à la messe, des gardiens de but à Wisconsin. Ben, dans le fond, moi, ça va être. On va être 3 goalers. Là. C'est pas mal moi puis Daniel Hauser qui va goaler l'an prochain. Mais non, écoute, Hauser, c'est un très bon goaler. J'ai eu la chance de le connaître. Ça faisait 2 semaines que j'étais au Wisconsin. Puis là, j'y retourne pour notre summer camp. Puis, mais non, écoute, ça va être une belle bataille. Puis je suis bien excité d'avoir de la compétition et de la pression. Tu vas en avoir une coupe de compétition juste ici, là, Michael aussi. Quel est l'élément qui ferait changer d'idée? Je sais pas. Je pense que Ken et tout le monde, ils ont supporté ma décision. C'est sûr que ça peut changer. Puis ils m'ont dit que si je veux tourner professionnel, je peux, mais juste pour maintenant. Le plan, c'est de retourner à l'école. Qu'est-ce que tu vas gagner, d'après toi, en restant un année de plus à Michigan? À part peut-être viser le championnat, là, mais gagner dans le sens de développement, Oui, je pense que les dernières 2 années, mon développement comme un joueur et une personne, c'était les années les plus importantes de ma vie. Puis je pense que je peux continuer à être meilleur et être encore plus prêt à faire le jump. Puis je vais retourner puis jouer dans des situations que j'ai pas joué cette année. Puis essayer de travailler sur les affaires que je suis peut-être pas le meilleur à. Puis être un leader, c'est quelque chose de très important à moi. Puis ça, c'est des affaires les plus grosses pour moi. Tu es un peu plus spécifique quand tu dis des choses à améliorer, des nouvelles opportunités. Tu penses à quoi? Oui, je pense que jouer à la fin du match, les gros face-off, penalty killing, être un leader, j'ai vu quand j'étais dans ma première année à l'école comment les gars les plus vieux m'ont montré comment faire tout. Puis je pense que c'est mon tour à faire ça là-bas. Puis c'est une place très spéciale pour moi. Puis ouais. The Canadiens said they would support you no matter what decision you make, but did you get a sense there might be some disappointment from them that you didn't say you were going to turn pro this season? I mean, I'm sure, they, obviously want you in the organization and whatnot, but they were great about it. Kent and Seti and Jeff obviously left it up to me, and they said they were going to respect the decision no matter what. And, they gave me kind of their side on it, and, I took everything into consideration and, made that decision. All the talk about the Canadiens looking for a second-line center and with free agency today in the trade market, did that factor into your decision at all to sort of wait and see what developments might happen in regard to that? No. I mean, I think it's never about
who's here, who they're bringing in, I'm, I would bet on myself 100 times out of 100 to be able to step in and, play the game I want to play and, make an impact. But it was more about, how bad I wanted to go back. And, I've made some decisions like this in my career before that people may have, questions. And, I'm completely accountable for them, and, I'll own that decision. Michael, to what extent is playing center as a pro important to you? And are there elements of the pro center game that you think you need to work on in Michigan? Yeah, for sure. I mean, I want to be a centerman at the NHL level, and I think, that's what I'm best at is, carrying the puck through the middle of the ice and making plays and making guys around me better. And for sure, I think you learn as you go, but the defensive side of the game, face-offs are obviously a huge part, and they only get harder when you turn pro. And those are all kind of things you want to continue to work on. And, this year you kind of understand at school that, maybe the trust goes to the older guys first, that, they've kind of earned that spot to play at the end of games and, take those big face-offs. And that was a big part of it, going back and, it kind of being my turn to get comfortable in those situations and, really kind of round out my game, I guess. Quand tu vois la qualité de joueurs qui s'en viennent justement à Michigan, est-ce que ça devenait plus difficile de dire je peux retourner et me donner une chance de gagner? Je pense que il va toujours avoir des bons joueurs là-bas, mais c'est sûr que quand tu vois une équipe que tu penses qu'il y a vraiment une chance à gagner, puis je pensais qu'on avait cette chance cette année, mais c'est une game, c'est difficile, mais ouais, c'est sûrement excitant, puis c'est facile à regarder à ça puis être excité à regarder. Après que tu as pris ta décision, le Canadien est parti sur une run en play-off, as-tu eu des moments what if en regardant l'équipe aller en play-off puis sur une run? Je pense pas de ça. Je pense que j'ai pris ma décision puis c'était comme presque la dernière chance que j'essayais juste de regarder puis c'était beaucoup de fun à voir comment ils ont fait dans les séries. Puis, ouais, je pense pas beaucoup de what if. Je pense que tu regardes toujours une équipe et tu dis peut-être que je peux les aider, c'est sûr, mais ils ont fait une job excellent. In terms of what ifs, I mean, the fact that you weren't necessarily at 100% in the Frozen Four physically, just how much did that weigh into wanting to go back and give it a full shot when you're hopefully healthy? Yeah, I mean, it was a big part of it. I think regardless of the decision that kind of would have been made, I wasn't going to be able to, play at the end of the year just with my ankle. And it definitely wasn't great in the Frozen Four. And, that's another part of it. You get to those kind of big games that you work towards all year as a group. And just feeling like I wasn't able to kind of be myself and do what I wanted to do out there was, something that hurt for sure. And then, I wasn't going to kind of start my career injured. And so that might have been a part of it for sure. Michael, en tant que joueur issu des rangs collégiaux américains, quand tu as pris la décision de demeurer là-bas pour une autre saison, il y a des gens qui ont dit on a peur qu'ils décident dans quelques années de s'engager avec une autre équipe. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as à répondre à ces gens-là qui ont peur que tu choisisses une autre formation, le Canadien? C'est quoi pour toi? Non, c'est sûr je veux jouer avec le Canadien. C'est l'équipe que j'ai regardée pour toute ma vie. Puis je pense que c'est une équipe très excitante, très jeune. Puis ouais, je ne veux pas jouer pour une autre équipe. T'es encore, excuse-moi, t'es encore très jeune, puis t'as pas beaucoup de vécu dans le hockey, mais à chaque fois que le Canadien est impliqué dans une rumeur d'échange avec un joueur important pour améliorer son équipe, comme tu es un bon prospect de l'organisation, ton nom sort, ton nom est mentionné. Comment tu deals avec ça? Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça dérange ton entourage? Ou comment tu composes avec ça? Je pense que c'est vraiment pas ma job. Je pense que quand je suis ici, puis pendant la saison, j'essaie de montrer mon mieux pour que peut-être ils veulent pas m'échanger, mais à la fin de la journée, c'est pas ma job. Puis je dois juste essayer d'être le joueur puis faire de mon mieux. What kind of confidence boost did the World Juniors give you last season? I don't know. I mean, it was great. I guess it was kind of what I expected myself to do. I think, at times you're a little doubted. Hi. Welcome to Montreal.
How would you describe yourself as a defenseman, and was it this morning to put this jersey on? Yeah, I mean, as a defenseman, I'm kind of a two-way, kind of jump up in the rush and make some plays, but also stay back. And I think I have a 200-foot game. So. How did you experience this morning? It was pretty cool. I mean, obviously wearing that jersey is a special moment. It's been a dream wearing an NHL jersey, so pretty special moment. Are you a little bit of a stuntman yourself, or it's only your father? I mean, not really, but I think maybe later down the line, be pretty cool. It's kind of cool of something to do for a living, right? Yeah, for sure. I mean, my friends have even texted me random times. Oh, I saw your dad in the movie, so it's pretty cool seeing him on the big screen. What movies did he was in? He was in Amazing Spider-Man 2. He's been in a bunch of shows, Fear the Walking Dead, The Rookie. Yeah. So big movies. Yeah. You ever run into famous actors because of him, going to see him at work? Not really. I haven't seen him at work. It's kind of a private area where they don't let too many people there, so haven't really gotten the chance. I was just curious because you were at the Gold Star camp in Florida, right? That's right. What was that like? What was that experience like for you, and how do you feel this has helped you in the draft? Yeah, I think it's a pretty cool experience. Other than me, there's a bunch of Russian guys that they play overseas, and not too many scouts get to see them, so it's good for them to show off their skills, and it definitely raised not just my stock, but also theirs. What do you recall from your meeting with Montreal? Well, you had met with them, right, at that camp? Yeah, it was pretty funny experience. Obviously, there's some stories with their interviews and how they're definitely something special and something you'll remember, and yeah, it's a lot of fun. Okay, what do you remember from your own interview with them? Well, at the Combine, I had to throw obviously a puck into a bucket, and then I also had to do a similar thing in Florida at the agency. So you did the interview at the Combine with them? that's right.
So we saw you a couple of times with Ivan Demidov on the ice. What's your link with him and how much he helped you in Montreal? Они видели пару раз тебя на льду с Ваней Демидовым. Как у тебя связка с ним и чем он тебе помогал на льду? Да, все отлично, нравится с ним проходить этот путь, вместе двигаться. Вот, и спасибо ему, что, так сказать, приютил меня. Yeah, he's a really good player. He really likes to be with him. He helps him a lot, and he really appreciates to spend time with him when he's staying in Montreal. Did you hear about Demirov's new contract, and is he going to get him to buy him dinner now? Ты слышал про новый контракт Вани и угостишь его ужином? Посмотрим. We'll see. Is the plan to come to North America next year? У тебя план приехать в Северную Америку в следующем году? Смотреть, как буду играть там, в России. Вот, надеюсь, что там хорошо проведу сезон и будем уже смотреть. I mean, he still got a contract with his team in KHL, but he would like to come after his contract done, and he think he'll perform as much as he can and to come here in a good shape. Contract for 1 year? Yeah. What does he want to accomplish this year? Чего ты хочешь достичь в этом году в твоей команде в России? Хорошо играть, набирать очки и помогать команде выигрывать. Play good, have a good numbers, and help his team to be success. What was the reaction to see another Russian selected in the first round of the NCAA draft? Какая твоя была реакция, когда Глеба выбрали в первом раунде в этом году? Да, был рад, еще один русский боец. Вот, этой команде, наверное, нужен такой игрок. He was really happy, another Russian fighter in the team, and I think this team needs this type of player like Gleb is. Does he know him personally? Ты знаешь Глеба, ну, как? Да, играли с ним вместе раньше. Yeah, he played with him before. Last season, you played mostly, you got a lot of your offense on the power play. I know that Coach Kozlov also wants you to become a better two-way player, a better player at 5-on-5. How do you plan on doing that this summer? What can you do to help your game? В прошлом году у тебя очень хорошо получалось на большинстве, но, как он сказал, что тренер хочет, чтобы ты был больше как двухсторонним игроком. Какие у тебя планы, чтобы улучшить этот аспект? Да, буду работать, тренироваться, слушать, что мне говорят, и стараться быть лучше как в атаке, так и в обороне. He will listen to his coach. He'll try to do as much as possible to be a good two-way player and to be a good in attack zone and a D zone too. So he'll try to put as much as possible on this aspect. Going back to the Russian thing, like what's it like to come in here and have numerous other Russians at camp on the ice and just around the arena? После России приезжать сюда и видеть других русских игроков, как тебе это нравится здесь вообще? Да, приятно, всегда приятно, когда есть русские люди, с кем можно пообщаться. Yeah, for sure. It's much easier for him to be around Russian players here in Montreal. So he really likes it, and he said like he's really lucky to be around Russian people even here in Montreal. What's his level of understanding of English? Like when there's drills on the ice and there's explanations. The fact that he's laughing is a good sign. Какой уровень английского у тебя, чтобы ты понимал, как когда тренер что-то объясняет на льду или там вообще в принципе в раздевалке? Вся надежда на русских людей. He's on hope on Russian players, so he'll try to do as much as possible. He still got a year in Russia, and he for sure will work on his English, for sure. How old does he know Nick Bobrov, considering he's a big reason why so many Russian players seem to be ending up here? I'm sorry? Nick Bobrov, the Canadian scout, who's a Russian, obviously. How well does he know him, since Bobrov is a big reason why it seems why so many Насколько ты знаешь Боброва? Типа ты был знаком с ним или только после драфта? Только после драфта. He started knowing him only after the draft, but like I know, it's Alexander is really big for organization, and he'll be working hard to be another good player for Montreal Canadiens for sure. Do you plan on wearing number 97 in the NHL? Ты планируешь выбрать 97-й номер? No, for sure no. Are you going to charge him for being your translator? Ты будешь платить мне деньги за то, чтобы я был твоим переводчиком?
Нет. Сходим покушать, скажи. Maybe free dinner. We'll see. I'm not trying to take money from him. We're just friends, so it's fine. Just about his play on the ice, how will he describe his game? And any role model in the NHL would like to help him modeling his style? Как бы ты, ну, какой ты игрок? Расскажи, насколько ты себя видишь, каким игроком на поле. Какая твоя роль и вообще, как ты себя видишь игроком в Монреале? Не знаю, что тренер скажет, то я буду делать. He don't really care. Only what coach will say to him, he will do. Like he's like his model, or only the way like he want to play. Like depends on the coach. If the coach said he'll do only what the coach said. So. Question for you: Last question, guys. How did you learn your English so well? My father. Thank you for my father. He'll be sometimes he hard on me, but it helps me. So I can be around the North American players too. So I still learning my English. So I mean, maybe it will be. I hope it will be better with the time. So. It's only a development camp, but can you ask him what's the feeling to be wearing those colors for the first time? Какие ощущения, когда ты одеваешь джерси в этих цветах и слоган Монреаль? Да приятно, небольшое волнение, вот и круто. Yeah, it's really nice feeling. Like a little bit nervous every time. He understands that it's a really big organization, and but it's really cool for him for sure. Thanks, guys. Thank you. Thanks for your time. Thank you. Thanks so much.